Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. It's so nice to be back in Moscow. Я рад вернуться в Москву. It brings back many memories. Many memories. Это пробуждает множество воспоминаний. Going all the way back, I believe, to 1988. Которые уходят корнями в 88 год. That was during the evil empire, so we used to call it Russia in the old days, the evil empire. Те времена мы называли Россию империей зла. We were brainwashed like that in America. Нам таким образом в Америке промывали мозги. Actually, the Russian people are very sweet and a lot of potential for spreading Krishna consciousness. Хотя люди в России прекрасные, и в России очень большой потенциал для распространения сознания. We discovered that on our very first visit to Moscow. Мы пришли к этому выводу в самый первый приезд в Москву. I came with an in-tourist group. Я приехал с группой интуристов. It's the only way in those days that you could really get into Russia on the pretense of doing some tourism. Единственная возможность попасть в Россию заключалась в том, чтобы притвориться туристом. So I had for some karmi clothes, and I had a wig on. Я вынужден был приехать в кармической одежде, даже с париком. And I broke away from the tourist group and went down to Red Square at 6 o'clock in the evening, and I had a meeting with the devotee there. Оторвался от туристической группы, и вечером я встретился с преданным на Красной площади. I didn't know who that devotee was going to be. They didn't want to give his name for fear of his maybe getting caught. Я даже не знал, кто это будет, потому что мне не дали имя преданного ради безопасности. And I was just supposed to walk around Red Square until I was approached by a devotee. Мне сказали гулять по Красной площади, пока ко мне не подойдет преданный. So I remember I had great difficulty finding Red Square all by myself. I didn't even speak any Russian. Конечно, мне сложно было даже просто найти Красную площадь, потому что я русского языка не знал. I remember it was typical, Moscow weather in the autumn. It was like raining. Это была типичная московская погода, осенняя, шел дождь. So I'm standing there, like in the middle of the square, and some man walks up to me. He says, "Are you Brian Tibbets?" И я помню, гуляю я по Красной площади, и вдруг подходит ко мне кто-то сзади, спрашивает: "Это ты, Брайан Тиббетс?" It was my karmi name, so I didn't know what I was supposed to answer. Like, if I said yes and he was a devotee, that would be good. But if I said yes and he was KGB, that would be very bad. Это мое официальное имя. Я даже не знал, что ответить, потому что я думал, преданный ли это или КГБшник. Потому что если преданный, то хорошо, но если КГБшник, то проблема будет серьезная. Namaste, Narasingaya, Praladala. Yes! Да. You come with me. Пошли со мной. Oh no, I'm caught. Ну все, поймали меня. And then as we were walking, that person turned around, he smiled, he said, Hare Krishna. Когда мы отошли, этот человек повернулся ко мне и сказал: "Ну, Харе Кришна." And I learned how to speak Russian, because you say Hare Krishna. Так начался мой первый урок русского языка. Я научился по-русски говорить: Харе Кришна. You don't say Hare Krishna, you say Hare Krishna. В России не говорят Харе Кришна. Gurudev, Hare Krishna. Харе Кришна. Then it was Ananda Chaitanya. Это был Ананда Чайтанья. He was a very sober, serious devotee, you know him. Такой серьезный, сосредоточенный преданный. So he said, stay about 30 or 40 meters behind me, so no one doesn't look like we're walking together. И он мне сказал: "Иди за мной в 30 или 40 метрах, чтобы никто не заподозрил, что мы вместе." So we walked in the dark and through the different alleys and around and about and whatever, just to make sure no one was following us. And eventually we went into an apartment building, into a little tiny apartment, which of course is typical in this country. И мы шли какими-то проулками,
подворотнями, и пока наконец не пришли в дом в одно из типичных русских маленьких квартир. And we opened the door and we walked in, and there was like maybe 20 or 25 devotees just crammed into that little room like sardines. If one moved, everybody else moved. И я увидел, что там в комнате где-то 20 или 25 преданных сидят, тесно прижавшись друг к другу, знаете, как сардины в бочке. Если один повернется, всем надо тоже поворачиваться. And we proceeded to have a program there. It lasted about 5 hours. И программа, которую мы провели, продолжалась 5 часов. Remember, I was up back against the wall, and there was devotee like right here in front of me. There was devotee here and here, and all the way back. It was like really crowded, but it was so ecstatic. They were so eager for Krishna consciousness. It was some special nectar. Я сидел плотно прижавшись к стенке, и плотно прижавшись ко мне сидел первый ряд преданных, настолько было тесно, но это был полный экстаз. And they were asking lots of questions. Преданные задавали множество вопросов. We had a really ecstatic kirtan. И у нас был очень экстатичный киртан. Because we couldn't chant very loud because we didn't want the authorities to hear us, we had to like chant Hare Krishna. Мы не могли громко повторять, чтобы нас не поймали, но мы вот так повторяли. The looks on the devotees' faces. Так воспевали. Like that. And they were. И хлопали в ладоши вот так. And then they got up to dance, but they couldn't. They were kind of. И потом они стали, чтобы потанцевать, но даже не было возможности. Reminded me of one of those old silent movies from the 1920s or 30s, whatever it was. Это было похоже на немое кино 20-х годов. There was all this movement, there was no sound. Все двигались, но звуков не было. And I thought if I took a video of it, I'd have to put the words in, streaming across the screen, like. Я подумал, что если видео сделать, то надо субтитры поместить, чтобы понятно было, что происходит. So it was dangerous, actually. I heard that if a missionary got caught proselytizing, he'd get 20 years hard labor. И это было на самом деле опасно, потому что если миссионера-проповедника ловили в то время, ему грозило до 20 лет трудовых лагерей. And I'd heard there were certain Baptist preachers and certain Mormons and Jehovah's Witnesses who had actually been caught and were serving time. И я слышал много историй о том, как ловили разных проповедников в Советском Союзе, баптистов, мормонов и так далее, и они очень сурово карали. The taste of preaching here was so great, and the reciprocation from the devotee was so wonderful that so many senior men in ISKCON were willing to take that risk. Но вкус проповеди сознания Кришны был настолько велик в самом начале российского ИСККОН, что многие старшие преданные с радостью приезжали сюда и проповедовали. And the many austerities the devotees underwent, and even the visiting preachers underwent, Prabhupada summarized it. He said, preaching in the snows of Russia is sweeter than the sweetest mango. И Шрила Прабхупада в свое время также говорил по поводу проповеди в России. Он сказал, что проповедь в России слаще, в снегах России слаще самых сладких манго. It's still relatively austere to travel and preach here compared to the rest of the world. И до сих пор, по сравнению с другими странами мира, проповедь и поездки по России достаточно аскетичны. I'm prepared to continue doing it for the rest of my life because I can see the mercy still flowing. You still have this taste for Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shravanam, hearing, chanting and remembering Krishna. Но, тем не менее, я готов продолжать это делать до конца жизни, потому что я вижу, что вкус к сознанию Кришны в России очень силен у преданных. Они очень стремятся к Шраванам, Киртанам и Вишну Сману. So please maintain your enthusiasm in that way. Поэтому, пожалуйста, поддерживайте ваш энтузиазм. And you'll attract many senior preachers to come to this country and chant and dance and feast alongside. И благодаря этому вы сможете привлекать множество старших проповедников, чтобы они приезжали в эту страну, и вы можете вместе с ними петь, танцевать и пировать. You're in a wonderful place for practicing and preaching Krishna.
Поэтому вы находитесь в замечательном месте для практики и проповеди сознания Кришны. And we're happy to be back in Moscow. И мы счастливы вернуться назад в Москву. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Gaur Hare Bol. Nitai Gaura Hari Bol.